Hello aspirants, welcome to the session. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது preliminary paper. இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே நான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்ல வருவேன்னா grammar and comprehension. So இந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே பேப்பர்ல இருக்கும். So அதுல comprehension நம்ம எப்பவுமே first எடுக்க மாட்டோம் because it's little bit time consuming இருக்கிறதுனால கடைசியா பார்ப்போம். grammar வந்து one word questionனால அதை நம்ம டப்புன்னு நம்ம யோசிச்சு போட்டுற முடியும் சரியா? ஓகே, if suppose உங்களுக்கு close or parajumbles இருக்குன்னா 10 minutesல grammar முடிச்சுட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷனையும் இதையும் நீங்க கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் எப்பவுமே ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே கிராமர்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். 10th கொஸ்டின்ல இருக்கு. ஸோ 7, 6. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் 7th கொஸ்டின் இட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஓகே, 13, 16. ஓகே, ஸோ 7 to 13 இட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஓகேயா, சரி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிராமர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்துருக்கிறது வந்து வேர்ட் ஸ்வாப் சரியா? ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் ஒன் திங் த 2008 global financial crisis tells us, it is that the world of banking and finance cannot be run purely on the basis of rules and regulations. No matter how good you're around laws, human beings will find a way to get ரெகுலேட்டரி தெம். அதாவது நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த வேர்டும் சரி இந்த வேர்டும் சரி கரெக்டா உட்காரலன்றது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது. அதாவது யோர் அரவுண்ட் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டு கெட் ரெகுலேட்டரி தெம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெகுலேட்டரி தெம்ன்றதை நம்ம சொல்ல மாட்டோம். இப்போ இங்க வந்து ரெகுலேட்டரி லாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா? அந்த இடத்துல கரெக்டா ஃபிட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் சி அண்ட் டியை நம்ம ஸ்வாப் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The technology holds considerable potential to capture and utilize CO2 from gas-fired power plants while synthetic producing simultaneously liquid fuels which can help in cutting the CO2 emissions. Okay. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா considerable potential to capture and utilize CO2 from the இந்த இடத்துல ஓகேயா இருக்கு. while synthetic producing simultaneously liquids நம்ம சொல்ல மாட்டோம். இங்க வந்து இந்த simultaneouslyன்ற வேர்ட் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ கிராமட்டிக்கலா எங்கேயோ எரர் இருக்கு. CO2 emissions, carbon dioxide emissionsன்றது ஓகே. ஸோ B and C நம்ம ஸ்வாப் பண்ணலாம். while simultaneously producing synthetic liquid fuels. ஸோ இங்க வந்து B and C ஸ்வாப் பண்ணா it is correctly answered. ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The popular free stock trading app Robinhood has experienced two major rally in 24 hours, leaving frustrated traders feeling like they missed out on yesterday's historic market outages. Okay, so இங்க வந்துட்டு free stock trading app அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து டூ மேஜர் ரேலி இன் 24 hours. ஓகே, லீவிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ட்ரேடர்ஸ் ஃபீலிங் லைக் இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் தப்புன்னு தோணலை. ஓகே, ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரீ ஸ்டாக் ரேலி ஆப் ராபின்ஹுட் ஹேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ மேஜர் ட்ரேடிங் இன் 24 hours. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டு. ஃப்ரீ ஸ்டாக் ட்ரேடிங் ஆப்ன்றத ரீட் பண்ணலாம். பட் இங்கே வந்து ரேலி இன் 24 hours இது ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணும்போது இந்த ட்ரேடிங்ன்றது இங்கே வரும். ஓகேயா, சாரி. ஸோ அதனால நம்ம இப்போ எதை ஸ்வாப் பண்ணணும்? இட் இஸ் A and B. ஸோ ஆப்ஷன் 1. Fourth question. The widening distance of coronavirus could reach far off ripples and unexpected industries, including financial technology. Okay, so இங்கே வந்துட்டு the widening distance of coronavirus could reach far off financial and unexpected industries, including ripples technology. Okay, so it is option C. Sorry, option B யும் D யும் swap பண்றோம். So it is option 5. Okay, fifth one. If the virus starts spreading more quickly in America, consumers will dine out less and think twice before shopping at stores where customers interact with hundreds of cashiers a day. Okay, so இங்க வந்து where customers interact like cashiers interact with hundreds of customers a day வருமா? C and D தான் நம்ம swap பண்ணோம், which is option 3. Okay, sixth question.
In startup land, where venture capital investors are valuing fintech companies at pullback levels, the stock market slump could be a catalyst for lower valuations and funding astronomical. Okay. ஸோ இங்க வந்து புல் பேக் லெவல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து புல் பேக் லெவல்ஸ்ன்றது கரெக்டா இல்லை. ஓகே. ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டா உட்கார வைக்கணும். வெஞ்சர் கேபிட்டல் கரெக்டா இருக்கு. ஸோ பிஎன்சியை தான் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ பிஎன்சியை ஸ்வாப் பண்ணா இட் இஸ் ஆப்ஷன் 2. பாருங்க, கம்பெனிஸ் at catalyst levels, the stock market slump could be a pullback for lower valuation and funding astronomical. Okay, 7th question. Okay, 7th to 13 தான் நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்குல்ல, comprehension இருக்கு. So 14th question. Chief Justice of India Sharad A. Bogde said a dash person cannot fight the death penalty endlessly and it was important for the capital punishment to reach its finality. Okay. சரி, இங்க வந்து கன்விக்டட் அப்படின்னா என்னது, நம்ம வெக்காப்ஸ்ல பார்த்த ஒரு விஷயம். ஸோ பனிஷ்மெண்ட், அதாவது தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஓகே, கன்விக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் நம்ம. ஸோ அதனால இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம், ஒரு கன்விக்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பர்சன் சொல்றாங்க, கன்விக்டட் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதனால அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணிருப்பாங்க போல. ஸோ அந்த வேர்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டெம்ட், அக்வைட்டட், கல்பபிள், ப்ராவின்ஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பண்றாரு. ஸோ அங்க படிக்கும் பொழுதும் நம்ம அப்படிதான் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ இங்க என்ன ஆன்சர் வரும்? Said a convicted person cannot fight the death penalty endlessly and it was important for the capital punishment to reach its finality. Okay, so it is first one. 15th one. The Delhi High Court asked the CBI not to dash a senior directorate of revenue intelligence arrested by the agency in the connection with the bribery case to unlock the phones allegedly seized from him at the time of arrest. Okay. So இங்க வந்து ஒரு CBI வந்து not to ஒரு பர்சன், ஓகே, என்ன பண்ணக்கூடாது இல்லை பண்ணணும், சீனியர் டைரக்டரேட் ஆஃப் ரெவென்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் அரஸ்டட் பை ஏஜென்சி. ஸோ இங்க வந்து இண்டல்ஜ்னா ஒரு விஷயத்துல இருக்கிறவங்க, கோர்சிங்னா வந்து வற்புறுத்தி பண்றது, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னா கட்டுப்படுத்துறது. ஸோ இங்க என்ன வரும், கம்பல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, 16th one. The National Green Tribunal has directed the Haryana State Pollution Control Board to dash a report on a plea which alleged that was wastewater being discharged had damaged crops and contaminated groundwater. Okay, so இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர்ல வேற ஏதாச்சும் ஒன்று கலந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும், அடல்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாமா. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, டு அடல்ட்ரேட்ஸ் அ ரிப்போர்ட் ஆன் சாரி adulterates is contaminated, அதுதான் மீனிங். ஸோ பட் இந்த வேர்டு இங்கே உட்காரல. ஓகே, என்ன வேர்டு வரும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. ஸோ 2 பக்கத்துல நம்மளுக்கு V1 தான் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். சரியா? சரி, இங்க வந்து நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் has directed the Haryana State Pollution Control to furnish a report. ஸோ ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், furnish a report on a plea which alleges that wastewater. Okay, 17th question. Okay, so 17th question பார்க்கலாம். Okay, with dash inputs warning of a terror strike and to prevent any disruption by anti-CAA protesters, advocate security measures have been put in place in the city for the Republic Day celebration year. Okay, meager, significant, intelligence, afflicting and scanty. Okay, so இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும், with significant inputs warning சொல்லுமா, இல்ல, என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, intelligence inputs warning of a terror strike and to prevent any disruption by anti-CAA protesters, adequate security measures. Okay, so இங்க வந்துட்டு with intelligence inputs warning தான் நம்ம சொல்லுவோம். Okay, 18th question பார்க்கலாம். The 2014 dash had issued guidelines which primarily held that an unexplained delay in carrying out
or an execution would lead to commutation of the death penalty to life imprisonment. ஓகே ஸோ இங்க வந்து ஒரு டிராமான்னு சொல்றாங்க, மெலோ டிராமா அப்படின்னு சொன்னா. ஓகே ஸோ ஹியரிங், அப்புறம் டெலிக்வெண்ட், வேர்டிக்ட், அலிகேஷன். ஸோ இந்த 4 விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. 2014 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டேஷ் ஹேட் இஷ்யூட் கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்க பேசியிருக்காங்க. ஸோ which primarily held that an unexpected delay in carrying out an execution would lead to commutation of death penalty, life imprisonment. அப்போ imprisonment பத்தி வந்திருக்கு. என்ன வரும், verdict. அதுதான் நம்ம ஆன்சரா இருக்கும். ஓகே verdictனா என்னது, தீர்ப்பு. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ நம்ம ஃப்ரேஸ் தான் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ யங் கேர்ள்ஸ் நீட் டு பி எக்விப்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. with accurate informations about adequate and, so adequate கொடுத்துட்டு and கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ and பக்கத்தில் எதாவது வருமா, adequate, appropriate. ஓகே ஸோ நம்ம வந்து adequate பக்கத்தில் சேஞ்ச் வராது, பட் appropriateன்ற வேர்ட் வரும். சரி இது சொல்லி பார்க்கலாம். with accurate information about adequate and appropriate diets so that they can act as change agents. ஓகே சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸை நடிக்க முடியும் ஃபார் தேர் ஃபேமிலிஸ், கம்யூனிட்டி அண்ட் பீர் குரூப்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து 1 தான் வரும். ஓகேயா? ஸோ ஏ அண்ட் பி வருமா என்னன்னு நமக்கு பார்க்கல, பட் ஆண்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு டி வரும்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் ஆண்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அங்கே அடிக்குவேட், அதாவது தேவையானதுக்கு, அதான் அடிக்குவேட்டா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அப்ராப்ரியேட்டாவும் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம பேசும்பொழுது பி அண்ட் டி வந்து கன்ஃபார்மா இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ பி அண்ட் டி இங்கே இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே நீங்க செக் பண்ணும்பொழுது ஈஸியா தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேயா? ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், 20th question. Know that he is the CEO of the company. Okay, so when I talked to him, I didn't know who he was. So C and D correcta sequenced இருக்கு பாருங்க. When I talked to him, I didn't know who he was, but later I came to know that he is the CEO of the company. So C, D, E, A, B. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா? C, D, E. So it is third one. Okay, 21st. இந்த மாதிரி ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம போட்டுடலாம். கிராமட்டிக்கலா தேவையில்லை, அது ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர மாதிரி இருக்கு. ஓகே இங்க பார்ப்போம். பை லக்னௌ போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே இது மூலமாவும் சொல்லிட்டாங்க. சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அண்ட் மகசேசே அவார்ட். ஓகே அவார்ட் ஓவர் ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ். மகசேசே அவார்ட் வின்னர் சந்தீப் பாண்டே அலாங் வித். ஸோ இங்க அலாங் வருது, இங்க வித்தும் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த அவார்டு வந்து 2 அவார்ட் வின்னர்னு சொல்லாமா இந்த பர்சனோட பேரு. அப்ப பிக்கு அப்புறமா டி வருது அலாங் வித். ஸோ பிடிஇ எங்க இருக்கு, பிடிஇ வந்து இங்க இருக்கு. ஆப்ஷன் 4 தான் இருக்கணும். ஸோ அது தொடர்ந்து ஏ அண்ட் சியை வாசிச்சு பார்க்கலாம். was arrested by Lucknow police near Gangadhar over protest against social issues. Okay, so நம்மளுக்கு 4th one தான் கரெக்டான ஆன்சர். 22nd question. Okay, also offers first question இருக்க முடியாது. சரியா? ஸோ அப்போ 1 கண்டிப்பா வராது and no correction required வராது. Next, while accommodation is its primary product ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு. மும்பை based startup Unico, ஓகே ஹெல்ப்ஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுவும் வராது. ஸோ நமக்கு வந்து இது இல்லைன்னா இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. சரியா? சரி இப்போ டிசியா இல்ல சிடியான்னு தெரிஞ்சாலே புரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு. While accommodation is its primary product, Mumbai based startup Unico அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. மும்பை based startup Unico, while accommodation is its primary product. ஸோ நம்ம அப்படி சொல்ல மாட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கும். while accommodation is its primary product, Mumbai based startup Unico also offers property consultation and helps Indian students with visa loans, concierge services and guarantors. Okay, ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு தான் கடைசியில முடியுது. ஓகே இங்க வந்து பாருங்க, இன்னொன்னு வந்து இதுவான்னு நம்மளுக்கு டவுட்ல இருந்தோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பில ஆப்ஷன் முடியுது, அங்க கம்மா இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸா இட் இஸ் 2, ரைட்? ஓகே சரி 23rd question.
Okay, who are consuming polluted வராது first இதுவா. So அப்ப C தான் நம்மளுக்கு firstல start ஆகுது. Okay. So இதுவா தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரியா? இத நம்ம பார்ப்போம். The 2009 United Nations Climate Change Conference witnessed a vociferous argument from many developing countries that developed countries who are consuming populated goods produced elsewhere also have an obligation to clean up the mess. ஒண்ணுமே நான் பண்ணல. ஏ ஹூல ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஹூ ஆர் கன்சியூமிங் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்க வரல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது. டி பாத்தீங்கன்னா விட்னஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வேர்ப்ல வருது. ஸோ அதனால இதுவும் நம்மளுக்கு வராதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ டி பாத்தீங்கன்னா டி வந்துட்டு இதுவும் வரல. டி வந்து விட்னஸ்ட்னு இருக்கு, இது வராது. பி ஆல்சோல ஆரம்பிக்குது, அதுவும் வராது. ஸோ இதுதான் வரும்ன்ட்டு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை ரீட் பண்ணி பார்த்தாலும் கரெக்டா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆப்ஷன் 3. ஓகே, 24th நம்மளுக்கு error spotting. Okay, perhaps we should wait for quitter times before the claims of civilization can again override over the claims of the party spirit ன்னு சொல்லிருக்காங்க. override over the claims அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். override the claims of the party spirit தான் சொல்லுவோம். வேற இங்க ரெண்டு வாட்டி வராது. So option third one will be your answer. Okay, 25th question. If any of the founding fathers of our constitution was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting. Okay, so இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா if any. Okay, so if நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது if any of the founding fathers of our constitution, so இங்க என்ன verb நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? was யூஸ் பண்ண மாட்டோம். என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? were. so எங்க error இருக்கு? third part of the sentence. So it is option 3. Okay, 26th question. A leading commentator published his inaugural speech in 3 successive issues of a renounced daily அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It is not renounced daily, it is renunciation. Okay, so இந்த word இருக்குல்ல, so a renouncedன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். என்ன சொல்லுவோம்? renunciation. issues of a renunciation daily அப்படின்றது தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து 4th part of the sentenceல நம்மளுக்கு error இருக்கு. ஓகே, next. Okay, we believe a new digital currency could become mainstream within the next 2 years. We believe a new digital currency could become சொல்ல மாட்டோம். ஸோ இங்க என்ன வந்திருக்கு? modal verb வந்திருக்கு. ஸோ இங்க became சொல்ல மாட்டோம். நான் படிக்கும்போது become படிச்சிட்டேன். became சொல்ல மாட்டோம், become தான் வரும். V1. okay, base form of the verb. so எங்க error இருக்கு? third part of the sentence. okay, 28. 4 candidates remain in the race to become leader of the Labour Party and of the opposition at Westminster, but what they have to say about Scotland? okay, so ஒரு question கேக்குறாங்க. இங்க வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது question கேட்கும்போது what do they say what do they have to say about the Scotland? so do பக்கத்துல நம்மளுக்கு என்ன வரும்? base form தான் நம்மளுக்கு வரும். so have இருக்கு. okay, இங்க என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு? do. so question பண்ணிருக்காங்க what do they have to say about the Scotland? so எங்க இருக்கு? 4th part of the sentence. 29. Flying in fog can be dangerous because you having different requirements based on ceiling and visibility. so இங்க வந்து flying in fog can be dangerous because you having different நம்ம சொல்ல மாட்டோம். என்ன சொல்லுவோம்? you have different requirements based on the ceiling and visibility. so எங்க error இருக்கு? second part of the sentence. okay, last 30th question. Bulgaria will remain its currency based board system pegging the live to the euro until the country does not joins the euro area and adopts the common currency. okay, so இங்க சொல்லும் பொழுது euro until the country does not அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது does. okay,
ஸோ டஸ் பக்கத்தில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், பேஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டஸ் நாட் ஜாயின் த யூரோன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, அப்போ எரர் எங்கே இருக்கு, தேர்ட் பார்ட்ல இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் போயிடலாம். ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் முன்னாடி என்ன பண்ணணும், டெலகிராம்லேருந்து பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை படிங்க. படித்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கேயா ஒரு இடத்துல டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பாருங்கள். பிகாஸ் டேரெக்டாகவே ஒரு கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ண கற்றுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் டெலகிராமில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் படிங்க. அதை வந்துட்டு ப்ரிசைஸ்டாக ஒரு நோட்ஸ் எடுங்க, இல்லை மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தேடிட்டே வாங்க. படிக்கும்பொழுது அந்த இடத்துல நின்று அந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணிடுங்க. சரியா? Okay, so இங்க பார்க்கலாம். As per the given passage, in what respect is the prevailing regulatory architecture insufficient ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, in what respect is the prevailing regulatory architecture insufficient? So இங்க content கம்மியா இருக்கு. Let's read this. Determining the main reason for the slow growth of GDP of India, increase in prices of products that are exported to the foreign, the concentration of power in the hands of certain corporate leading to monopoly in the economy. So இங்கே சொல்லும் பொழுது GDP பத்தி slow down ஆகிறத பத்தி main reason சொல்லியிருக்காங்க. Increase in price of products export பண்ணது. Okay, அடுத்து concentration of power பத்தி monopolyன்ற word. Okay, சரி, இந்த மூணு விஷயத்தை நம்ம தேடலாம். 1 and 3 வரலாம், இல்லை none of these வரலாம். சரியா? Okay, so இங்க வந்து prevailing regulatory architecture insufficient. Significant ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Opportunity. Okay, இந்த மோனோபாலிஸ் பத்தி இருக்கு. ஸோ இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், கான்சன்ட்ரேஷன்ன்ற ஒரு வேர்டு இங்க இருக்கு நம்ம பார்த்ததுல. ஸோ கம்பைன்ட் டொமெஸ்டிக் large share consumer markets, the current regulatory OCR. The current regulatory architecture is woefully inadequate to comprehend and determine whether this corporate concentration gives a rise to monopoly power. So monopoly பத்தி நம்ம அங்க பார்த்திருந்தோம் third oneல. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, regulatory architecture வந்து is woefully inadequate to comprehend ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Determine whether this corporate concentration gives rise to the monopoly power. So இங்க வந்து அந்த ஆர்கிடெக்சர் பத்தி எங்க பார்த்திருந்தோம், இந்த இதுதான் பார்த்தோம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்டன் கார்பரேட்ஸ் லீடிங் டு மோனோபாலி இன் த எக்கனாமி, which is option 3. Okay, 8th question. As per the given passage, how did the author define monopoly? A market condition in which the control of a good and a service in the lands of particular firms or a group of firms. So firms பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. Kind of condition in which the control is decentralized and the prices of commodities increase, இல்லைனா increase in prices and restriction of output results in economic condition known as. Okay, so இங்க வந்து increase in prices சொல்லிட்டாங்க. இங்க வந்துட்டு ஒரு firms பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. kind of condition which control வந்து decentralize பண்ணியிருக்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. prices of commodities பத்தி. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம தேட வேண்டியது என்னது, மோனோபாலின்ற இதை பத்தி எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, காம்படிஷன்ஸ், கன்சியூமர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சீல இருக்கு. பிராண்டிஸ். ஓகே, எக்கனாமிக் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இந்த வேர்ட்லாம் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு கொஷின்ல வரும்போது இந்த இடத்துல படிச்சோன்னு கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? Here. The dictionary definition of monopoly is a market situation where one firm or a group of firms acting in a concert controls the supply of goods or a service. Historically, the economic implication of this has been synonymous with high prices and restrictions of output. The intent and structure of regulation around the world has therefore attempted to mitigate or break up monopolies in an attempt to negotiate this abusive pricing power. ஸோ இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல அந்த வேர்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக பாதியிலே விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா வந்து 3 ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்குல்ல, அதை ஃபுல்லா படிச்சாதான் புரியும். இங்க வந்து அந்த ஃபர்ம்ஸ் பத்தியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கடைசியில வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுல,
restrictions of output இதையும் நம்ம அங்க பார்த்தோம் ஓகே பட் decentralized prices of commodities பத்தி நம்ம பார்க்கல so 1 and 3 will be the answer. Ninth question, how can the implications of monopoly be reduced as per the given passage? So நம்ம இந்த implications of monopoly பத்தி படிச்சோம் கீழ நம்ம படிச்சு பார்க்கலாம். By integrating a system in which the government gives subsidies to MSMEs for them to compete with large corporates, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு போல. By decreasing the prices of products and services, concentrated the power in the hands of bureaucrats. அப்புறம் world has tried to form regulations with attempt to slow or break the monopolies. So இதை வந்து நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா ஸ்லோ அப்படின்னு பார்க்கல ஓகே இப்போ நம்ம படிக்கும் பொழுதே அந்த இடத்துல இருந்தது என்ன போட்டிருந்தது மிட்டிகேட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தது ஸோ மிட்டிகேட்னா என்ன ரெடியூஸ் பண்றோம் ஸோ டு ஸ்லோ அ பிரேக் மோனோபாலிஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இங்க வந்து மோனோபாலி பி ரெடியூஸ்ட் ஆஸ் பர் பேசேஜ் பொழுது அதே கண்டென்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் இதோ இங்க இருக்கு பாருங்களேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்லோன்ற வேர்ட் அங்கே இல்லை ஸோ மிட்டிகேட் நம்ம வெக்காப்ல பார்த்த ஒரு மிட்டிகேஷன் பார்த்துருப்போம் ரிடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் கூடுதலாக ஒரு லைன் படித்தேன் பட் அடுத்த கொஷனுக்கு எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு புரியுதா ஸோ இங்கே ரெகுலேஷன்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஹேஸ் தேர்ஃபோர் அட்டெம்ப்டட் டு மிட்டிகேட் ஆர் பிரேக் அப் மோனோபாலிஸ் இன் அன் அட்டெம்ப்ட் டு நெகேட் திஸ் அபியூசிவ் pricing பவர் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எது ஆன்சராக வரும் தேர்ட் ஒன் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் ஆப்ஷன் 2. 10th question, how was the Brandis philosophy shaped as a policy of consumer welfare as mentioned in the passage? So Brandis philosophy பத்தி shaped as a policy ஆயிருக்கு of consumer சொல்லிருக்காங்க சரி கீழே படிக்கலாம் competition policy and anti-monopoly regulations were the main factors on which the philosophy was based okay ஒன்னு as the philosophy was based on the religious and political liberty, so it was adopted worldwide. The philosophy was based solely on the price that was paid by the consumer. Okay. Next, the increase in consumer satisfaction towards the product helped to configure the policy. Okay. So, நாலு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு வந்து காம்படிஷன் பாலிசி ஆன்டி மோனோபாலி பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்னது ரிலீஜியஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லிபர்ட்டி பத்தி கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து philosophy based on இது ப்ரைஸ் வந்து கன்சியூமர் பே பண்றத பத்தி நெக்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்னன்னு தேடுவோம் பிராண்டிஸ் philosophy ஷேப் த பாலிசி ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிராண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல படிக்கும் பொழுதே அந்த வேர்ட் வந்து நம்ம கிராஸ் ஆகி வந்தோம் ஸோ இங்கே எங்கேயும் இல்லை இதோ இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த பேராகிராஃப்லேருந்தே பார்ப்போமா இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சது தான் ஓகே ஸோ இங்கிருந்து படிப்போம் பிராண்ட் இஸ் யூசிங் Madisonian principles agreed that there should be a democratic distribution of power and opportunity in the political economy and that industrial liberty must go hand in hand with political and religious liberty with significant okay it's here okay has morphed into one of the consumer welfare measured principally by the price paid by the consumers as the test of policy effectiveness இத நம்ம consumer வந்து price pay பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் so Brandis philosophy என்ன morph பண்ணிருக்காங்க இதுல the philosophy was based on solely on the price that was paid by the consumers okay 11th question. As per the given passage, why did the European Union pass a ruling against the Microsoft and Google? So, இப்போ நம்ம தேடும் போது யூரோப்பியன் யூனியனும் பாஸ் அ ரூலிங் அகேன்ஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் கூகுள் பத்தி பேசியிருக்கிறத பத்தி தேட போறோம் பட் கீழே எது என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் த கம்பெனிஸ் வேர் த சோல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன் த ஏரியா அண்ட் வேர் சார்ஜிங் வெரி ஹை ஃபார் த சர்வீஸ் அடுத்து the increase in codes and functions given in the OS of Google and Microsoft was difficult. So ஒரு OS பத்தி சொல்லியிருக்காங்க increase in codes and functions பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இந்த OSல அது டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க சார்ஜிங் வெரி ஹை ஓகே அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க அடுத்தது தேர்ட்ல வந்து கஸ்டம் டியூட்டிஸ் அண்ட் வேர் டிஃபால்டர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த லா ஓகே கஸ்டம் டியூட்டிஸ் பத்தி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி இன் ஓஎஸ் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வாஸ் இன் எக்ஸஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி
custom duties, அதுக்கப்புறம் வந்து increase in codes and functions, அடுத்தது இதுல வந்து என்னது சார்ஜிங் வெரி ஹை. ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தேட போறோம் யூரோப்பியன் யூனியன் கிட்ட. இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து தேடணும். ஓகே, சப்போஸ் இப்படி பார்க்கும் பொழுது. ஓகே, ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, கூகுள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பத்தி. ஸோ EU பத்தியும் இங்க இருக்கு. Most recent rulings on the disrupting competition and the abuse of market power in the international arena have come about in the EU. Okay, landmark ruling came in 2004 against the lack of, okay, அப்போ lack of inoperability அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Microsoft operating system in 2017 against the Google's Android operating system. Okay, in US வந்து discussions among the group. Okay, இங்க வந்து US பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடா எதுவுமே நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஓகே, ஓகே, ஸோ பாஸ் அ ரோலிங் அகேன்ஸ்ட். ஸோ அந்த இடத்துல ரூலிங் என்ன, லேண்ட்மார்க் ரூலிங்ஸ் கேம் இன் 2004, பட் லேக் ஆஃப் இன்ஆப்ரபிலிட்டின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. வேற எதுவும் வந்துட்டு அதை பத்தி பேசவே இல்லை. இல்லை, ஆன்சர் வந்து நன் ஆஃப் தி அபவ். ஓகே, ஓகே, 12th கொஸ்டின் என்னது, பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படைட்னா ஹங்கர், சரண்டர், எஃபிகசினா வந்து ஒரு எவ்வளோ இதுவோ எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும், பவர். ஓகே, ஸோ அதோடைய சினனம் வந்து எஃபிகசி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், 13th ஒன், ட்ரூ. ஓகே, இந்த மாதிரி ட்ரூ வந்தாலே மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணுறது நல்லது. இங்கே லாஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக நாட் ட்ரூ, ட்ரூ எல்லாம் கடைசியாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய சர்ச் பண்ண வேண்டியும், கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும். காம்ப்ரிஹென்ஷன்லேயே கடைசிக்கு கொண்டு போயிருங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் கூகுள் ஆர் டாமினேட்டிங் இன் த ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஓஎஸ் சர்வீஸ். ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை பார்க்கல. ஓகே, த எக்ஸிஸ்டிங் techniques are enough to tackle the problems of centralization of power. Some companies are using predatory pricing policies to monopolize multiple industries and cut off the competition. Too much competition results in increased prices of products. Okay, and help the consumers. So இங்கே 4 விஷயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். டூ மச் காம்படிஷன் படிச்சிருக்கோம், ப்ரிடேட்டரி ப்ரைசிங்னு படிச்சிருக்கோம், அடுத்து என்னது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன், அடுத்தது ஓஎஸ் சர்வீஸ் பத்தி டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பாருங்க, இங்கேயே ப்ரிடேட்டரி ப்ரைசிங் பத்தி இருக்கு. ஓகே, சரி, அதுக்கு நியர்பையா பார்த்துட்டு வருவோம். கூகுள் எஃப்எக்ஸ். ஓகே, ஓகே, ஸோ இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இஃப் தே ஆர் யூசிங் predatory pricing strategies to dominate multiple industries and choke off competition and choice. choke off தான் இங்க cut off ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. புரியுதா, நம்ம கீழே வந்து படிச்சதுல. ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ எங்க இருக்கு அந்த ஆப்ஷன், தேர்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஒன் வில் பி யோர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காம்ப்ரிஹென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக வந்து படித்து நீங்கள் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேயா, ஸோ ஐ எம் வைண்டிங் அப் திஸ் செஷன். ஸோ மீட் யூ கைஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஹாவ் அ கிரேட் டே. தேங்க்யூ.